जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगत आचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगत आचार्य अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती सागर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर स्वासादि गौरव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोदान की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ताई गौरव प्रेमनंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं न्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भयतिर्नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 3 टेस्ट नंबर 26। एवं विमृश्य सुधियो भगवते अनante sarva-ātmanā vidadhate khalu bhāva-yogam te mena daṇḍam arhanty atha yady amīṣāṁ syāt pātakam tadapi hanty urugāya-vādaḥ evaṁ vimṛśya sudhiyo bhagavate anante sarva-ātmanā vidadhate khalu bhāva-yogam te mena daṇḍam arhanty atha yady amīṣāṁ syāt pātakam tadapi hanty urugāya-vādaḥ evaṁ vimṛśya sudhiyo bhagavate anante
sarva-ātmanā vidadhate khalu bhāva-yogam te mena daṇḍam arhanty atha yady amīṣāṁ syāt pātakam tadapi hanty urugāya-vādaḥ. Word to word meaning: evam, thus, vimṛśya, considering, su-dhiyaḥ, those whose intelligence is sharp, bhagavati, unto the Supreme Personality of Godhead, anante, the unlimited, sarva-ātmanā, with all their heart and soul, vidadhate, take to, khalu, indeed, bhāva-yogam, the process of devotional service, te, such persons, may, na, not, daṇḍam, punishment, arhanty, deserve, atha, therefore, yady, if, amīṣāṁ, of them, syāt, there is, pātakam, some sinful activity, tat, that, api, also, hanty, destroys, urugāya-vādaḥ, the chanting of the holy name of the Supreme Lord. Translation: considering all these points, therefore, intelligent men decide to solve all problems by adopting the devotional service of chanting the holy name of the Lord, who is situated in everyone's heart, and who is a main of all auspicious qualities. Such persons are not within my jurisdiction for punishment. Generally, they never commit sinful activities, but even if by mistake or because of bewilderment or illusion, they sometimes commit sinful acts. They are protected from sinful reactions because they are always chant the Hare Krishna Maga Mantra. Purport: in this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Tagore quotes the following verse from the prayers of Lord Brahma from 10th canto, 14th chapter, 29th verse. Atapi te deva padambuja dvaya prasada leshanugrihita yavahi janati tattvam bhagavan mahimno nalchanyo eko api chiram vishiman. The purport is that even though one is a very learned scholar of the Vedic Shastras, he may be completely unaware of the existence of the Supreme Personality of Godhead and his name, fame, qualities, and so forth. Whereas one who is not a great scholar can understand the position of the Supreme Personality of Godhead
if he somehow or other becomes a pure devotee of the Lord by engaging in devotional service. Therefore, this verse spoken by Yamaraja says, evam vimṛśya sudhiyo bhagavati. Those who engage in the loving service of the Lord become sudhiyaḥ, intelligent. But this is not so of a Vedic scholar who does not understand Krishna's name, fame, qualities. A pure devotee is one whose intelligence is clear. He is truly thoughtful because he engages in the service of the Lord, not as a matter of show, but with love, with his mind, words, and body. Non-devotees may make a show of religion, but it is not very effective because although they ostentatiously attend a temple or church, they are thinking of something else. Such persons are neglecting their religious duty and are punishable by Yamaraja. But a devotee who commits sinful acts, which he may do unwillingly or accidentally because of his former habits, is excused. That is the value of the Sankirtana movement. Text 27. My dear servants, please do not approach such devotees, for they have fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. They are equal to everyone, and their narrations are sung by the demigods and inhabitants of Siddhaloka. Please do not even go near them. They are always protected by the khalu of the Supreme Personality of Godhead, and therefore Lord Brahma and I, and even the time factor, are not competent to chastise them. Purport. In effect, Yamaraja warned his servants, my dear servants, despite what you may have done previously to disturb the devotees, henceforth you should stop. The actions of devotees who have surrendered unto the lotus feet of the Lord and who constantly chant the holy name of the Lord are praised by the demigods and the residents of Siddhaloka. Those devotees are so respectable and exalted that Lord Vishnu personally protects them with the club in his hand. Therefore, regardless of what you have done this time, henceforward you should not approach such devotees. Otherwise, you will be killed by the club of Lord Vishnu. This is my warning. Lord Vishnu has a club and chakra to punish non-devotees. Do not risk punishment by attempting to disturb other devotees. Not to speak of you, if even Lord Brahma or I were to punish them, Lord Vishnu would punish us. Therefore, do not disturb the devotees any further. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. This is the Holy Name week. We are reading the Srimad Bhagavatam 6th canto. Glorify the Holy Name of the Lord. இது புனித நாம வாரம். இந்த புனித நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து சில பதங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். In these two slokas, Yamaraja instructs his messengers about the glories of holy name. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் யமராஜர் தன்னுடைய தூதுவர்களிடம் புனித நாமத்தின் மகிமைகளை பற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். Why at the time of her death, Ajamala called his son name, that is Narayana. மரண தருவாயில் அஜாமிலன் தன்னுடைய மகனான நாராயணனை அழைத்தார். Actually, Ajamala didn't remember Lord Narayana, but he just remembered his son. But fortunately, he kept Narayana name to his son. That's what he saved. உண்மையில் அஜாமிலன் பகவான் நாராயணரை நினைத்து நாராயணா என்று அழைக்கவில்லை, தன்னுடைய மகனைத்தான் நாராயணா என்று அழைத்தான். ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அவன் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணா என்று பெயரிட்டான். So because he chanted the Lord name, all his sinful karmas gone away. அவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்த காரணத்தினால் அவருடைய பாவ கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிந்து விட்டது. So the Yamatodas went there to take the soul of Ajamila because of his sinful activities, but he chanted the Lord Narayana name. Immediately Vishnu Tudat appears and stopped the Yamatodas.
அஜாமிலன் செய்த பாவ காரியங்கள் காரணமாக அவனுடைய ஆத்மாவை அழைத்து செல்ல யமதூதர்கள் அங்கு சென்றார்கள். ஆனால் உடனடியாக அந்த இடத்தில் விஷ்ணு தூதர்கள் தோன்றி யமதூதர்களை தடுத்து நிறுத்தினார்கள். Then afterwards Yamadutas went to Yamaloka and they inquired about this matter to their master Yamadharmaraja. Then the conversation starts between the Yamadharmaraja and his servants. இந்த நிகழ்விற்கு பிறகு யமதூதர்கள் யமலோகம் சென்று யமதர்மராஜரிடம் இதை பற்றி கேட்கிறார்கள். இதற்கு பிறகுதான் யமதர்மராஜருக்கும் அவருடைய சேவகர்களுக்கும் இடையில் ஒரு உரையாடல் நிகழ்கிறது. So in this chapter, this slokas, Yamadharmaraja glorifying the beauty of the holy name. இந்த ஸ்லோகங்களில் யமதர்மராஜர் புனித நாமத்தின் மகிமையை பற்றி விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். The topmost dharma of Kali Yuga is chanting the holy names of the Lord Krishna. கலியுகத்தின் மிக உயர்ந்த தர்மம் பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது. There are 3 types of Vaishnavas who accept the holy name. புனித நாமத்தை 3 வகையான வைஷ்ணவர்கள் ஏற்கிறார்கள். Whoever says the holy name purely even once is considered as Vaishnava. புனித நாமத்தை தூய்மையாக ஒரே ஒரு முறை உச்சரித்தவர் கூட வைஷ்ணவராக கருதப்படுகிறார். But one who is constantly chanting the holy name of Krishna purely is even a better Vaishnava. ஆனால் தொடர்ந்து பகவானின் புனித நாமத்தை சுத்த நாமமாக ஜபிப்பவர்கள் வைஷ்ணவரை விட சிறந்தவராக கருதப்படுகிறார். And the person who can influence another person to take up the chanting of the name of Krishna with pure devotion is the highest Vaishnava. தான் செய்யும் பக்தி மூலமாக மற்றவர்களும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று செயல்படும் நபர்கள் மிக உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். The name of Krishna is Chintamani, which can yield all that one may desire. பகவானின் நாமம் சிந்தாமணி போன்றது. ஒருவர் மனதில் ஆசைப்படும் அனைத்தையுமே வழங்கக்கூடியது. To the materialistics, the name gives dharma, artha, kama, moksha. பௌதிகவாதிகளுக்கு அந்த பகவானின் புனித நாமமானது தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சத்தை வழங்குகிறது. To the unmotivated devotees, it gives pure unalloyed love for Krishna. உள்நோக்கம் இல்லாத பக்தர்களுக்கு அந்த புனித நாமமானது பகவானின் மேல் தூய கலப்படமற்ற பிரேமை மற்றும் அன்பை வழங்குகிறது. The holy name is conscious personality, fully spiritual and being identical to Krishna. புனித நாமம் உணர்வுள்ள ஒரு ஆன்மீகமான நபர் ஆவார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர். The 4 attributes of Krishna are name, form, qualities and activities. பகவானின் 4 சிறப்பம்சங்கள் நாம, ரூப, குண, லீலைகள். All these one can experience in the holy name. இந்த அனைத்தையுமே ஒருவர் புனித நாமத்தின் மூலமாக அனுபவிக்கலாம். Among 4 attributes of Krishna, name is more important. இந்த 4 அம்சங்களில் பகவானின் நாமம் மிக மிக முக்கியமானது. In this material world, we cannot see Krishna through our material eyes. பௌதிக உலகத்தில் நம்முடைய பௌதிக கண்களை கொண்டு நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. We cannot speak with Krishna through our material tongue. நம்முடைய பௌதிகமான நாக்கை கொண்டு நம்மால் கிருஷ்ணரோடு உரையாட முடியாது. We cannot see or contemplate the abode of Krishna through our material mind. நம்முடைய பௌதிக மனதை கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமத்தை பார்க்கவோ தியானிக்கவோ முடியாது. We cannot participate with Krishna Leela through our material body. பௌதிக உடலை வைத்துக்கொண்டு நம்மால் கிருஷ்ண லீலையில் கலந்து கொள்ள முடியாது. But by the mercy of Krishna and devotees, we can hear the spiritual sound vibration of holy name. ஆனால்
பகவான் கிருஷ்ண பக்தர்களின் கருணை காரணமாக நாம் இந்த புனித நாமத்தின் உன்னத ஒளி அதிர்வினை கேட்க முடியும். This holy name contains Lord's form, qualities, abode and pastimes, everything. பகவானின் நாம ரூப குண லீலை தாமம் அனைத்துமே இந்த புனித நாமத்திற்குள் உள்ளது. Chaitanya Mahaprabhu says all the transcendental pastimes are present in the name. அனைத்து உன்னதமான பகவானின் லீலைகளும் பகவானின் நாமத்தில் இருக்கிறது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியுள்ளார். The name is fully powerful like sun. சூரியன் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததோ அதே போல் பகவானின் நாமமும் சக்தி வாய்ந்தது. When mist and clouds comes in between the sun, the rays of light reduced. ஆனால் பனியோ மேகமோ சூரியனுக்கு முன்னால் வரும் பொழுது சூரிய ஒளி சற்று மங்கலாக தெரியும். So understanding is that the power of holy name is equal to all people. It is because our mist of ignorance and clouds like anarthas, we cannot receive the full power of holy name. இதே போல புனித நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஆனால் இந்த மேகங்களை போன்ற நம்முடைய அனர்த்தங்களானது நம்மை மறைத்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அந்த புனித நாமத்தின் முழு சக்தியை நம்மால் உணர முடிவதில்லை. The ignorance is like a mist. அறியாமை ஒரு பனியை போன்றது. And the anarthas are like a clouds. அனர்த்தங்கள் மேகங்களை போன்றது. By taking shelter of proper spiritual master and receiving the knowledge from him, we can remove the mist of ignorance easily. ஆன்மீக குருவின் அடைக்கலத்தை பெற்று அவரிடம் உபதேசம் பெறும் பொழுது நாம் இந்த அறியாமை என்ற பனிமூட்டத்தை எளிதாக நீக்கிவிட முடியும். The ignorance are listed as follows. இந்த அறியாமை கீழ்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. We don't know the supremacy of the holy name. புனித நாமத்தின் மகத்துவம் மற்றும் உயர்ந்த தன்மையை பற்றி நமக்கு தெரிவதில்லை. We don't know the position of atma and position of Lord. ஆத்மாவின் நிலை என்ன, பகவானின் நிலை என்ன என்பதை பற்றி நமக்கு தெரிவதில்லை. We don't know the process of bhakti and the goal of bhakti. பக்தி மார்க்கத்தின் வழிமுறை மற்றும் பக்தி மார்க்கத்தின் இலக்கை பற்றி நமக்கு தெரிவதில்லை. All these ignorances can be eradicated easily by accepting the proper spiritual master. இந்த அனைத்து வகையான அறியாமையும் ஒரு சரியான ஆன்மீக குருவின் அடைக்கலத்தை பெறுவதன் மூலமாக நம்மால் நீக்கிவிட முடியும். In our bhakti process, the process and the goal both are same. நம்முடைய பக்தி வழிமுறையில் நம்முடைய வழிமுறை மற்றும் இலக்கு இரண்டுமே ஒன்றுதான். What is our sadhana? That is our sadhya. நம்முடைய சாதனை தான் நம்முடைய சாத்தியமாகும். Our process of devotional service is chanting the holy name, and our goal is also chanting the holy name. நம்முடைய பக்தி வழிமுறை புனித நாமத்தை ஜபிப்பது, நம்முடைய பக்தி முறையின் இலக்கு புனித நாமத்தை ஜபிப்பது. How we can understand this? இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Initially, we perceive the syllable sound vibration of the holy name while chanting. தொடக்கத்தில் நாம் இந்த புனித நாமத்தின் ஒவ்வொரு அட்சரத்தின் ஒலி அதிர்வையும் கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது. Further advancing, we can realize the form, qualities, daṇḍam and pastimes of the Lord. சற்று பக்தியில் முன்னேற முன்னேற நம்மால் பகவானின் நாம ரூப குண லீலை தாமத்தை உணர முடியும். So our process and goal are same. எனவே நம்முடைய வழிமுறை மற்றும் இலக்கு இரண்டுமே ஒன்றுதான். So we can eradicate the ignorance through the mercy of spiritual master. ஆன்மீக குருவின் கருணை மூலமாக நாம் இந்த அறியாமையை நீக்கிவிட முடியும். Then clouds of anathas, what we have to do with this? இந்த மேகங்கள் போன்ற அனர்த்தங்கள், இதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Srila Bhaktivinoda Thakura listed the anathas as follow. பக்தி வினோத தாக்கூரர் இந்த அனர்த்தங்களை கீழ்வருமாறு பட்டியலிட்டுள்ளார். Thirst for material objects.
பௌதிகமான பொருட்களை அடைய வேண்டும் என்ற தாகம். Sense pleasures, mystic yoga powers, liberation in Brahman, all these are material thirst. புலனின்பம், யோக சக்திகள், அருவ பிரமனில் முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை, இவை அனைத்தும் பௌதிகமான தாகங்கள் அல்லது ஆசைகள் போன்றது. Second one is weakness of heart. இரண்டாவது மனம் பலவீனமாக இருப்பது. Attachment to trifling things unrelated to Krishna. கிருஷ்ணரோடு தொடர்பில்லாத விஷயங்களின் மேல் பற்று கொண்டிருப்பது. Then deceit, envy of others' progress, longing for position and fame. These are all the weakness of heart. ஏமாற்றும் குணம், மற்றவர்கள் முன்னேறும் பொழுது அதை பார்த்து பொறாமைப்படுவது, புகழ் மற்றும் பெயருக்கு ஆசைப்படுவது. And third one is aparada. மூன்றாவது அபராதம். Aparada to holy name, aparada to Krishna himself, aparada to Krishna devotees, aparada to other living entities. புனித நாமத்திற்கு எதிரான அபராதம், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எதிரான அபராதம், கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு எதிரான அபராதம், மற்ற உயிர்வாளிகளுக்கு எதிரான அபராதம். So one should perform the japa and kirtan constantly, avoiding the 10 offenses of the holy name. புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 அபராதங்களை தவிர்த்துவிட்டு ஒருவர் தொடர்ச்சியாக பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். One should take care of his bhakti and chanting, and one has to clearly pronounce the name while doing the nama japa. பக்தி மற்றும் நாம ஜபத்தை ஒருவர் பாதுகாப்பாக பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதோடு நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது அதை ஒருவர் தெளிவாக உச்சரிக்க வேண்டும். When the chanting of the name becomes clear, steady and delightfully performed, one should then begin meditating on the form of Krishna. ஒருவர் நாம ஜபத்தை ஆனந்தமாக தெளிவாக செய்யும் பொழுது அவர் அடுத்த நிலையாக அவர் பகவானின் வடிவத்தை தியானிக்க வேண்டும். Or one may constantly take darshan of his murti along with the chanting. அல்லது நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது ஒருவர் அவருடைய மூர்த்தி, அவர் வழிபடும் வடிவத்தை தியானித்தவாறு தரிசனம் பெற்று நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Delving deeper into the name, when one attains the steadiness of this stage, the form will always comes into mind automatically while chanting. ஒருவர் இந்த நிலையில் அதிகமாக ஸ்திரமாக ஆக ஆக அவர் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது அந்த பகவானின் வடிவமானது உடனடியாக அவர் மனதில் வெளிப்படும். When one has succeeded in realizing the form of Krishna, the name as non-different, one should meditate on Krishna's qualities. ஒருவர் பகவானின் நாமத்திற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை என்று உணராத வரையில் அவர் பகவானின் குணங்களை தியானிக்கலாம். Now, in this material world, when we pronounce the name of some object, certainly the form of that object comes into our mind. இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பொருளின் பெயரை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது உடனடியாக அந்த பொருளின் வடிவமானது நம்முடைய மனதிற்குள் வெளிப்படும். When we say rose flower, mountain, banana, apple, whatever we say or hear, that form automatically comes into our mind. ரோஜா மலர், மலை, வாழைப்பழம், ஆப்பிள் போன்று எந்த பௌதிகமான பொருளின் பெயரை குறிப்பிட்ட உடனேயே அந்த பொருளின் வடிவமானது நம்முடைய மனதில் வெளிப்படும். But when we chant Hare Krishna Maha Mantra, why Krishna form not comes into our mind? ஆனால் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யும் பொழுது மட்டும் ஏன் கிருஷ்ணரின் வடிவம் நம்முடைய மனதில் வெளிப்படுவதில்லை? Also, we see Krishna in painting and Ajja Vigraha Murti. Still, while chanting, why his form is not comes into our mind like other objects? நாம் கிருஷ்ணரை வரைபடமாக பார்க்கிறோம், அர்ச்சா விக்கிரகமாக விக்கிரக மூர்த்தியாக பார்க்கிறோம். இவ்விதமாக பார்த்தாலும் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது ஏன் கிருஷ்ணரின் வடிவமானது நம்முடைய மனதில் வெளிப்படுவதில்லை? The answer is that the objects we experienced here, apple, banana, flower, everything material. இதற்கான பதில் என்னவென்றால், இந்த உலகத்தில் நாம் அனுபவம் கொண்டிருக்கும் பொருட்கள், ஆப்பிள், வாழைப்பழம் போன்ற பொருட்கள், இவை அனைத்தும் பௌதிகமான பொருட்கள். And the mind who remembers that object easily, that mind also material. எந்த மனம் அந்த
பொருட்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறதோ, நினைவு கூர்ந்து நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறதோ, அந்த மனமும் பௌதிகமான மனமாகும். So, by this material mind, we cannot see the spiritual form of Lord Krishna easily. இந்த பௌதிகமான மனதை கொண்டு நாம் பகவானின் ஆன்மீக வடிவத்தை சுலபமாக பார்க்க முடியாது. So, after carefully avoiding all offenses and clearly pronouncing the names while chanting, then only we can progress ourselves to realize the form of Lord. அனைத்து அபராதங்களையும் கவனமாக தவிர்த்துவிட்டு மிக மிக கவனத்தோடு புனித நாமத்தை உச்சரித்து அதை கேட்கும் பொழுது மட்டும்தான் பகவானின் வடிவத்தை பார்ப்பது என்ற நிலைக்கு நம்மால் முன்னேற முடியும். In our spiritual practice, chanting the holy names of the Lord constantly is a very big thing. நம்முடைய ஆன்மீக பயிற்சியில் தொடர்ச்சியாக பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருப்பது என்பது மிகப்பெரிய விஷயமாகும். Also, chanting the holy names of the Lord at the Brahma Muhurta time is a very very big thing. அதே சமயத்தில் பிரம்ம முகூர்த்த சமயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிப்பது என்பது மிக 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 பெரிய விஷயமாகும். Also, keeping our habits in sattva platform and chanting the holy name is a very big thing. நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்தையும் சத்துவ குணத்திற்குள் நிலைத்திருக்குமாறு வைத்துக்கொண்டு நாம ஜபம் செய்வது மிகப்பெரிய விஷயமாகும். Next, chanting the holy names by avoiding all kinds of offenses is a very big thing. அனைத்து வகையான அபராதங்களையும் தவிர்த்து புனித நாமத்தை ஜபிப்பது மிக மிக பெரிய விஷயமாகும். Also, one more thing, chanting the Hare Krishna Maha Mantra with clear pronunciation is very 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 big thing. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை தெளிவாக உச்சரித்து ஜபிப்பது மிகப்பெரிய விஷயமாகும். So, after all jumping these stages only we can see the form of Lord while chanting. இந்த அத்தனை நிலைகளையும் கடந்த பிறகுதான் நாம் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை பார்க்க முடியும். Now we can understand where we are standing. இப்பொழுது நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். So we should not chant because I committed to chant, but we have to seriously thinking about the process and we have to avoid the offenses. நாம ஜபம் செய்தாக வேண்டுமே, நான் இந்த சத்திய பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டேனே என்பதற்காக நாம் நாம ஜபம் செய்யக்கூடாது. அபராதங்களை தவிர்த்து மிகுந்த கவனத்தோடு முழு ஈடுபாட்டோடு நாம் நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும். We have to chant the Hare Krishna Maha Mantra with love and affection towards Lord Krishna, not because of commitment. இந்த நாம் வாக்குறுதிக்காக நாம ஜபத்தை செய்யக்கூடாது. பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் அன்பு மற்றும் பக்தியை வளர்த்து கொண்டு அந்த அன்பு மற்றும் பக்திக்காக நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Every day, every week, every month and every year we have to recheck ourselves how much I am advancing towards Lord Krishna. நாம் எந்த அளவிற்கு பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை தினசரி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் நம்மை நாமே பரிசோதித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். As I said already, record your daily chanting and hear yourself. முன்பே நான் கூறியது போல தினசரி நாம் செய்யும் நாம ஜபத்தை ஒலிப்பதிவு செய்து கொண்டு அதை மீண்டும் நாமே கேட்டு பார்க்கலாம். This will help us to correct our mispronunciation. இதன் மூலம் நாம் தவறாக உச்சரிப்பதை பற்றி கவனித்து அதை புரிந்து கொண்டு இனி வரும் பொழுது அந்த தவறான உச்சரித்தலை தவிர்க்கலாம். After succeeded in pronunciation, we have to focus on offenses. இவ்விதமாக உச்சரிப்பை நாம் சரியாக பழகி கொண்ட பிறகு நாம் அபராதங்களின் மேல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். In our spiritual practice, 90% of devotees we are not doing mostly sarva-ātmanā, dhamma-ātmanā, jiva-ātmanā, etc. சேவா அபராதம், நாம அபராதம், ஜீவ அபராதம் போன்ற அபராதங்களை 90% பக்தர்கள் செய்வதில்லை. So we have to turn back and correct our mistakes. Which aparada I am doing? What is my weakness? That we have to recheck ourselves every time. எனவே நாம் நம்மை நாமே பரிசோதித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய பலவீனம் என்ன, நான் எந்த அபராதம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை அவ்வப்போது நாம் பரிசோதித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். After ensuring I am not doing any aparadas consciously, the devotees focus on thinking how to see the form of Lord Krishna in the name. நாம்
முழு கவனத்தோடு எந்த அபராதமும் செய்யவில்லை, தெரிந்து எந்த அபராதமும் செய்வதில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பிறகு பக்தர்கள் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது பகவானின் வடிவத்தை தியானிப்பதில் கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். So after succeeded in the realization of form, we should focus on to realize the 64 qualities of the Lord. இவ்விதமாக பகவானின் வடிவத்தை தியானிப்பதில் வெற்றியடைந்த பிறகு நாம் பகவானின் 64 குணங்களை தியானிப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். After succeeded in realization of qualities, the devotee focus on realization of dhaṇḍam and pastimes. அந்த 64 குணங்களை தியானிப்பதில் வெற்றியடைந்த பிறகு ஒரு பக்தரானவர் பகவானின் தாமம் மற்றும் லீலைகளை தியானிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். After realization of form, qualities, activities of Lord in the holy name, the bhakti shakti and iladini shakti manifest in the art of the jivatma. புனித நாமத்தில் பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகளை ஒரு பக்தர் உணர்ந்த பிறகு அந்த பக்தி சக்தியானது கிளாதினி மற்றும் சம்பித் சக்தியாக ஜீவாத்மாவிற்குள் வெளிப்படுகிறது. Bhakti Devi reveals to the devotee the ingredients of the rasa in full blossomed flower of the holy name. முழுதாக மலர்ந்த மலர் போல அந்த புனித நாமத்தில் இந்த பக்தி சக்தியானது அந்த ஆனந்தம் மற்றும் ரசத்தை, அதாவது பகவானின் மேல் இருக்கும் ரசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு. By your mercy, the pure devotee attains his swarupa and enters into appropriate rasa. அந்த பக்தி தேவியின் கருணை மூலமாக அந்த தூய பக்தரானவர் தன்னுடைய ஆன்மீக அடையாளத்தை பெற்று ரசத்திற்குள் நுழைகிறார். அதன் பிறகு ஆன்மீக லீலைக்குள் நுழைகிறார். 4 ingredients of rasa are vibhava, anubhava, satvika bhava and vyabhachari bhava. விபாவா, அனுபாவா, சாத்வீக பாவா, வியாபச்சாரிக பாவா, இதுதான் அந்த ரசத்தின் 4 மூலக்கூறுகள். Asraya is a devotee, Vishaya is object, that is Krishna. ஆசிரயா என்பது பக்தரை குறிக்கிறது, விஷயா என்பது அந்த நபர் அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரை குறிப்பிடுகிறது. And the udipinas, the form, qualities, pastimes of Krishna, everything we can realize. உதிப்பினா மூலமாக பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகள் அனைத்தையும் நாம் உணர முடியும். After attain the swarupa also, there are so many processes there. ஒருவர் சொரூப நிலையை அடைந்த பிறகும் பல வழிமுறைகளை கடைபிடித்தாக வேண்டும். There are 5 stages in swarupa. சொரூபத்தில் 5 நிலைகள் உள்ளது. First one is called swaranadasa, that means hearing the pastimes. முதலாவது ஸ்மரணதாசர், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை கேட்பவர். Second one is varanadasa, that means stage of acceptance. இரண்டாவது நிலை வர்ணதாசா, அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை. In this acceptance stage, the bhakti shakti reveals and the guru reveals where one should born and where one should live and what is one's service. Everything can be revealed to the devotee, that what he has to do in spiritual world. இந்த நிலையில் எங்கு ஒருவர் தோன்றுகிறார், எங்கு பிறவி எடுத்தார், ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் போன்ற அனைத்துமே ஆன்மீக குரு மற்றும் பக்தி சக்தி மூலமாக அந்த நபருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And the third one is smaranadasa, that means stage of remembering. மூன்றாவது நிலை ஸ்மரணதாசா, அதாவது பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருக்கும், நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை. And fourth one is apanadasa, the stage of assimilation. நான்காவது நிலை அப்பனதாசா, அதாவது தேவையற்றவற்றை நீக்கும் நிலை. And fifth one is sampati dasa, the stage of accomplishment. ஐந்தாவது நிலை சம்பரிதாசா, அதாவது இலக்கை அடையும் நிலை. So these are all the stages. These stages are one can perceive in bhava and prema stages. இந்த எல்லா நிலைகளையும் ஒருவர் பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளில் அனுபவிக்கலாம். So from all this information we have to understand, we not yet even start chanting effortlessly. இந்த அனைத்து தகவலையும் படித்து புரிந்து கொண்ட பிறகு நாம் நம்முடைய நிலையை பற்றி எண்ணி பார்க்கலாம். நாம் அபராதம் இல்லாமல் ஜெபிப்பது என்ற நிலையை கூட இன்னும் எட்டவில்லை. So as a sadhakas or practicing devotees, we should not end with nama bhasa chanting.
சாதகராக பக்தி பயிற்சி செய்பவர்களாக நாம் நாம ஆபாச ஜபம் என்ற நிலையோடு முடித்து விடக்கூடாது. We have to utilize the full qualities of holy name by sincere and serious practice of the chanting. நாம ஜபத்தை உண்மையாக நேர்மையாக பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நாம் புனித நாமத்தின் முழு சக்தியையும் உணர்ந்து அதன் பலனை பெற முயற்சிக்க வேண்டும். So by chanting the names with clear pronunciation and avoiding offenses, we can make one step to realize the form of Lord, qualities, pastimes and dham, everything. அபராதங்களை தவிர்த்து முழு கவனத்தோடு ஈடுபாட்டோடு நாம ஜபத்தை செய்வதன் மூலமாக நாம் பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகளை உணர்வது என்ற இலக்கை நோக்கி ஒவ்வொரு அடியாக முன்னேறலாம். So from this we have to understand, to realize the form of Lord in name, we have to jump so many stages. பகவானின் ரூபத்தை பகவானின் நாமத்தில் உணர்வது என்ற நிலையை அடைய நாம் பல நிலைகளை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று நாம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம். Chanting with offenses and chanting with mispronunciation, all this can give liberation to a practitioner easily. அபராதத்தோடு நாமஜபம் செய்வது, தவறான உச்சரித்தல் பழகிக்கொண்டு அவ்விதமாக நாமஜபம் செய்வது, இந்த வகையான நாமஜபமானது எளிதாக ஒரு பயிற்சியாளருக்கு முக்தி என்ற நிலையை வழங்கக்கூடும். But for a devotee, liberation is very insignificant. ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரை முக்தி என்பது மிக மிக துச்சமானது. Even the demons who are killed by the Lord Krishna also attained this liberation. பகவான் கிருஷ்ணனால் வதம் செய்யப்பட்ட அசுரர்களுக்கு கூட இந்த முக்தி என்ற நிலை மிக எளிதாக கிடைத்து விட்டது. So as a affectionate devotees of Lord Krishna, we have to try more than this. பகவான் கிருஷ்ணரின் பிரியமான பக்தர்கள் என்ற ஒரு நிலையில் நாம் இதைவிட உயர்ந்த இலக்கை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். That is love for Krishna, prema. அந்த நிலைதான் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் அன்பு அல்லது பிரேமை நிலையாகும். So what is the difference between the attaining the liberation and attaining the prema for Krishna? முக்தி என்ற நிலையை அடைவதற்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? So while chanting, because of chanting we attain liberation, we don't know Krishna is happy or not. நாம ஜபத்தின் மூலமாக நாம் முக்தி அடைந்து விட்டோம் என்றால் நாம் செய்த நாம ஜபத்தால் கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியாது. But we are trying so much to attain prema to Krishna only to please the Krishna more and more. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் பிரேமை என்ற நிலையை அடைய நாம் முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் இன்னும் அதிகமாக பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டே இருப்போம். So we have to think ourselves, which practice is more pleasing Lord Krishna, that I have to do. எந்த பயிற்சி வழிமுறையானது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அதிகமாக திருப்தி அளிக்கும் என்பதை சிந்தித்து பார்த்து அந்த வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So we are making so much struggle to attain prema, not because we are happy, it is because we have to serve Krishna for Krishna's happy. நாம் மிக அதிகமான கஷ்டங்களை கடந்து பிரேமை என்ற நிலையை அடைவது நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, மாறாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அந்த நிலையில் தொடர்ந்து சேவை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய சேவை மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும். இந்த இலக்கை வைத்துக் கொண்டுதான் நான் செயல்பட வேண்டும். So considering all these points, the intelligent men decide to solve all the problems by adopting the highest form of devotional service. இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் கருத்தில் கொண்டு புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் நம் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்கு மிக உயர்ந்த பக்தி சேவை வழிமுறையை ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்கிறார்கள். So as a practicing devotees, we should not keep ourselves in inferiority complex. That means I cannot do, but we have to try what we can do. பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களாக நம்மிடம் தாழ்வு, என்னால் இதை செய்ய முடியாது என்ற சிந்தனை பக்தர்களுக்கு மத்தியில், குறிப்பாக பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடாது. என்ன செய்ய முடியும், எவ்விதமாக நாம் சேவையில் ஈடுபட முடியும் என்பதை நோக்கி நம்முடைய சிந்தனை செயல்பட வேண்டும். So while chanting, we have to fix our goal. While chanting and practicing devotional service, others may get, it is very rare,
he may not get, he may get. When can I get? After few lifetimes, after 10,000 lifetimes only I may get prema. We should not think all like this. பக்தி சேவை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்முடைய இலக்கை நாம் நிர்ணயித்து அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு பிரேமை எளிதாக கிடைத்து விட்டது, எனக்கு எப்படி கிடைக்கும், இந்த பிறவியில் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை, சில பிறவிகள் கிடைக்கும், 10,000 பிறவிகளுக்கு பிறகுதான் கிடைக்கும் போன்ற எண்ணங்களை நம்முடைய மனதில் வைத்திருக்க கூடாது. We should believe ourselves, we should keep in confident, and we should think, why I should not attain prema? Let me try. We have to think like this. நாம் எப்பொழுதும் முழு நம்பிக்கையோடு செயல்பட வேண்டும். இந்த பிறவியிலேயே நான் ஏன் பிரேமையை அடையக்கூடாது, நிச்சயமாக அடைய முடியும் என்று ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு அதை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். So confidently, very strongly practicing devotees, Lord Krishna certainly helps to attain his goal. உண்மையாக நேர்மையாக முழு நம்பிக்கையோடு பக்தி மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணர் உதவி செய்கிறார். Srila Prabhupada also said, finish all your business in this lifetime and go to spiritual world. பிரபுபாதர் கூட அடிக்கடி குறிப்பிடுவார், இந்த பிறவியிலேயே உங்களுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளையும் முடித்துக்கொண்டு உடனடியாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து விடுங்கள் என்று. So we'll practice accordingly as much as we can possible and we can attain the Lord easily. நம்மால் எந்த அளவிற்கு முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நாம் தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். அவ்விதமாக ஈடுபடும் பொழுது மிக எளிதாக நாம் பகவானை அடைய முடியும். The glories of holy name is unlimited. We can chant the holy name with firm conviction and faith, and we can attain our goal prema. Hare Krishna. புனித நாமத்தின் மகிமை அளவிட முடியாதது. நாம் முழு நம்பிக்கை, விசுவாசம் மற்றும் திடமான மன உறுதியோடு பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். Hare Krishna Prabhu. Any questions? Any online questions? Hare Krishna Prabhu, there were about 75 devotees who have joined online. There are no questions. Thank you for your wonderful class. Yantra Sri Bhagavatam. Oh, sorry bro. One more question is there bro. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you so much for the so much enthusiastic and positive class. Usually chanting is our main process. Among the even 64 angas, the 5 angas are most important. Even 5 angas, this chanting is the most primary process. So among this Abhidaya, how the stages are present, even in chanting actually how the different stages are there and how we can actually put a roadmap to achieve the goal. That is very nicely explained about how we have to come from the initial stage to offensive stage, and then offensive stage to how we can realize the form, qualities and pastimes, and then activities and pastimes. So in this the stages which you explained, there is one doubt, Prabhu. As you said, actually we have to focus on the form. To realize the form, actually we can even see the form of the Lord while chanting. After correcting the pronunciation and all, actually we have to do that activity. So of course we can actually do that, but many devotees have a misconception that actually it should come automatically to us. We should not endeavor from our side actually, but the form should automatically manifest. So please enlighten on this. And one more question. So when we do that, I mean whether it is actually I hope actually Bhaktivinoda Thakur mentioned somewhere. So please mention that Shastri scripture name, where it is mentioned and whether it is authorized or not, to focus on the form of the Lord while chanting. So where it is mentioned, because many devotees have a misconception. So no, it should automatically manifest. We should not mentally think. That conception is there. And one more doubt is, okay, we are focusing on the form of the Lord by this process. And then actually you mentioned about the Varana Dasa. Among the 5 dasas, during the Varana Dasa only we are actually we have a conception that actually either by Guru or Bhakti Sakti our identity will be revealed.
So is it also automatically it will reveal, or are there any other acharyas who mention that whether we can actually choose our identity and focus on that? So please enlighten these two aspects. Thank you, bro. வர்ணதாசம் மூலமாக நம்முடைய பக்தி சொரூபம் வெளிப்படும் என்று குறிப்பிட்டீர்கள். அதே போல் பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை தியானித்தவாறு நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டீர்கள். எனவே இந்த விஷயங்கள் தன்னிச்சையாக நடக்குமா பக்தியில் முன்னேற அல்லது பிரத்யேகமாக நாம் மனதில் முயற்சி செய்து நாம் பகவானின் வடிவத்தை மனதில் தியானித்துக் கொண்டு தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சி செய்து அந்த நிலையை அடைய வேண்டுமா? அதோடு இதை பற்றி சாஸ்திரத்தில் எங்கெங்கே நமக்கு விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது என்பதை பற்றி சற்று விளக்குங்கள். Okay, while chanting Hare Krishna Mahamantra offenselessly with clear pronunciation, we can realize the form of Lord automatically. So, after focusing on that form, whenever we chant Hare Krishna Mahamantra, that form will come automatically in our mind. So, after realizing the form, we have to focus on the form. That's what I said. You understand my point? அபராதம் இல்லாமல் நாம ஜபத்தை நாம் ஈடுபடும் பொழுது கண்டிப்பாக நாமால் அந்த பகவானின் வடிவத்தை உணர முடியும். அவ்விதமாக பகவானின் வடிவத்தை உணர்ந்த பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் நாம் நாம ஜபம் செய்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் உடனடியாக அந்த பகவானின் வடிவமானது நம்முடைய மனதில் வெளிப்படும். So I am not yet seen the form of Lord. In this stage, I should not focus what is called artificially. பகவானின் நாமத்தை நாம் பார்க்காத வரையில் செயற்கையான முறையில் நாம் அது போன்று செய்ய முயற்சிக்க கூடாது. And all this mentioned in Srila Haridas Thakur sir Harinama Chintamani book. ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் ஹரிநாம சிந்தாமணி என்ற புத்தகத்தில் இதை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. Actually, this book is written by Bhaktivinoda Thakur actually. உண்மையில் இந்த புத்தகத்தை இயற்றியவர் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் ஆவார். In Apanadasa, the Swarupa is revealed on level identities are revealed. These all one by one, stage by stage, one by one revealed to the devotee by the Guru, by the Bhakti Shakti automatically. அப்பனதாசரில் என்ற நிலையில் சொரூப நிலை வெளிப்படுகிறது. 9 நிலைகள் வெளிப்படுகிறது. இந்த நிலைகள் அனைத்தும் குரு மற்றும் பக்தி சக்தி காரணமாக அதை பயிற்சி செய்யும் பக்தருக்கு வெளிப்படுகிறது. I just say the hints only. All these points detailedly explained in Harinama Chintamani. நான் மேலோட்டமாக மட்டும்தான் இந்த விளக்கத்தை தந்துள்ளேன். இந்த விஷயங்களை பற்றி தெளிவான விரிவான ஆழமான விளக்கங்கள் ஹரிநாம சிந்தாமணி என்ற புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. I just try to convey how many stages is there from material world to spiritual world we are progressing. We are so many we have no aware how we are progressing. It is not a some jibumba process Krishna is suddenly taking, but it is a step by step spiritual progresses. That's why I try to explain. இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய நாம் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அது உடனடியாக மந்திரம் போல நடக்கும் செயல் அல்ல. படிப்படியாக ஒவ்வொரு நிலையாக கடந்து நாம் இந்த இலக்கை அடைவோம். Okay, bro. Thank you, bro. Hare Krishna. Oh, there is one question online that came up. This is a question from vimṛśya. I am a new devotee. I could not do 16 rounds chanting consistently. How to progress to do prescribed rounds of chanting? நான் புதிய பக்தர். என்னால் தொடர்ச்சியாக 16 மாலைகளை தினசரி செய்ய முடிவதில்லை. எனவே எப்படி நான் இந்த 16 மாலைகளை தினசரி செய்வது என்ற நிலையை அடைய முன்னேற முடியும்? So when we go to school, while studying LKG or first standard, we cannot study the 5th standard subject easily. பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது முதலாம் வகுப்பு அல்லது அதைவிட கீழான வகுப்புகள் படிக்கும் பொழுது 5ஆம் வகுப்பு பாடத்தை நம்மால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. And we should not think I want to study the 5th standard in first standard. முதலாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதே நான் 5ஆம் வகுப்பு பாடத்தை படிக்க வேண்டும் என்று நாம் சிந்திக்க கூடாது. So at the initial stage we cannot chant the 16 rounds at a time daily. ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரே முயற்சியில் 16 மாலைகளை தினசரி நம்மால் ஜெபிக்க முடியாது. So we have to chant continuously 1 month 1 round, and second month 2 round, third month 4 round, fifth month 8 round. Like that we have to progress step by step.
முதல் மாதம் தினசரி 1 மாலை, 2வது மாதம் தினசரி 4 மாலை, 3வது மாதம் தினசரி 6 மாலை அல்லது 8 மாலை, இவ்விதமாக படிப்படியாக நாம் இந்த நாம ஜபத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். So when we get time, we'll chant 16, 20 rounds. When we don't get time, we don't chant any rounds. We should not progress like this. நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது 16 அல்லது 20 சுற்றுக்கள் ஜபம் செய்வது, நேரம் இல்லாத பொழுது ஒரு சுற்று கூட ஜபிக்காமல் இருப்பது, இந்த வகையில் நாம் முன்னேற்றம் அடைய முயற்சிக்க கூடாது. So to attain the 16 rounds, we have to fix ourselves. We have the japa regulation card also. One full month, we just focus on 2 rounds or 4 rounds. ஜப்பாவை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு அட்டவணை என்ற ஒரு அட்டவணையும் நம்மிடம் உள்ளது. முதல் 1 மாதம் அல்லது 2 மாத காலத்திற்கு நாம் 2 மாலை அல்லது 4 மாலைகள் அதை சரியாக செய்வதில் கவனம் செலுத்துவோம். Instead of chanting 4 rounds 1 month continuously, we should not jump, oh I should chant 16 rounds immediately now. அந்த அட்டவணையை பின்பற்றி 4 மாலைகளை தினசரி 1 மாத கால அளவிற்கு சரியாக ஜபிப்பது என்று நாம் கவனத்தை செலுத்தாமல் உடனடியாக 16 மாலைகள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு செல்ல முயற்சிக்க கூடாது. Also we have to keep our mind and body in sattvic activities. நம்முடைய மனம் மற்றும் உடலை சாத்வீகமான செயல்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். The eating food and the things we are spiritual practice time, everything we have to schedule. நாம் உணவு உண்ணும் நேரம், ஆன்மீக பயிற்சி செய்யும் நேரம், இந்த நேரத்தை அனைத்தும் நாம் அட்டவணையிட்டு அதை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். In night we have to go to bed on time and we have to wake up 4:30 and we can chant the Hare Krishna Mahamantram Brahma Muhurta time. இரவு சீக்கிரமே உறங்க செல்ல வேண்டும். அதிகாலை சீக்கிரம் எழுந்து கொண்டு நாம் காலை ஒரு 4:30 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நாம ஜபத்தை செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். And that 4:30 to 6 o'clock while chanting, our mind will be more calm and it comes into our control easily. அந்த காலை 4:30 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்கும். எளிதாக நம்மால் நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். All these sattvic activities and food habits, everything can help us to get the taste of the holy name. நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கம், சாத்வீகமான செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவது, இந்த அனைத்தும் புனித நாமத்தின் ருசியை நமக்கு அடைவதில் உதவியாக இருக்கும். So we should not get frustration, oh I cannot chant 16 rounds daily constantly. No, at least you are chanting that you do constantly. தினசரி 16 மாலைகள் ஜபம் செய்ய முடியவில்லையே என்று நாம் விரக்தி அடையக்கூடாது. நாம் எத்தனை சுற்றுக்கள் செய்கிறோமோ அதை தொடர்ச்சியாக முழு ஈடுபாட்டோடு செய்து முடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. There are no more questions online. यंत्रा श्री भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.